Suu Kyi's Cambodia Liaison Office joined hands with the Union of Youth Federations of Cambodia to provide a month's supply of daily necessities to 151 sewer workers in the capital city. 很感恩各位地下无名英雄帮助我们，你看在今年的水患减少了很多。 Volunteers expressed their gratitude to the workers, whose contributions often go unnoticed. They also encouraged them to put aside what they might spend on cigarettes or alcohol and use it to do a little good. 抽一根烟，放一排笔，这叫健康捐。这个健康捐不是叫你一直喝、一直抽啊，你每天存100就是一个善。 帮助了别人，也帮助了自己。អញ្ចឹងគាត់អាចយក100-200រៀលទៅសំនៅក្នុងពងឥឡូវក្នុងនោះអង្គការជាបានឲ្យពួកគាត់ម្នាក់មួយជានិមិត្តរូបគឺគាត់បានជាផលបុណ្យរបស់គាត់ដើម្បីចែកម្លែកបន្តទៅកាន់អ្នកដែលខ្វះខាតជាងគាត់ Each worker received 40 kilograms of rice, 6 bottles of soy sauce, 2 liters of cooking oil, and 4 kilograms of detergent. ក្នុងមួយថ្ងៃ100-200អីហ្នឹងយើងចេះតែដាក់ទៅដើម្បីកុំឲ្យថានេះតាមជុកគង់គ្រួសារយើងវិញទៀតពេលដែលទៅកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តម្ដងវាថាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយវាថាមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយជាពិសេសនៅពេលដែលវាថាខាង CG ហ្នឹងយកអំណោយទៅឲ្យគេហើយតែងតែវាថាបង្កើតនៅស្នាមញញឹមហើយអរគុណហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាថាសប្បាយរីករាយពេលយ៉ាងទៅខ្ញុំចង់ These workers have limited incomes, but they play an essential role in keeping the city running. Suu Kyi volunteers hope today's event reminds them that their efforts haven't gone unnoticed. ITV reports.